Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maayong buntag ug malipayong bag-ong tuig kaninyong tanan mga kapamilya. Welcome sa atong programang Gikan sa Masa para sa Masa karong unang adlaw sa bag-ong tuig, Enero 5, tuig 2014. Kita mabati sad sa DXAB 1296 ug makita sa South Spot Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chu ug sa atong pag-atubang sa mga isyu, balita ug panghitabo sa bag-ong tuig ato lamang gihapong makauban ang amahan ning atong dakbayan walay lain kundili ang atong Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag. May buntag kanimo, Geraldine. Malipayong bag-ong tuig. Nalipay ko. Nalipay ka? Kamusta ang imuhang Pasko ug ang imuhang bag-ong tuig? Nakuhaan ko. Nakuhaan. Pero malipay lang gihapon ko. Ni salmot ka dito sa Torotot Festival. Yes, I was one of those who endorsed the project because it was good, or it is good. And so, Kamusta ang respond sa mga tao sa panawagan nga mo salmot? overwhelming, and gitagaan po kong Torotot. Oo. So ikaw ang number one, ikaw ang nag-lead sa pag-blow ng horn. Nahotdang kong hangin. Gamay raman kong baga. Dako kayong Torotot, gihatag sa ako. But still... Pero nitingog? Yes, of course. Okay. And it was a success. In small measure, di man tamo daog sa world record sa Guinness, but that's not really the objective. The objective is to have a safe celebration of the New Year's Day. Pero mahibalan pa nato ang official nga resulta kung kita naka-break sa record 3 months from now. There's a validation going on. Okay. I hope it would turn out what they expected it to be. Okay. Sa sunod ba nga tuig mao lang gihapon ang buhaton magmugna or magpahigayon og Torotot Festival? I think they should gun for a bigger one. It was a success, and it kept a lot of people from the dangers of firecrackers and pyrotechnics. Okay. Speaking of firecrackers o mga pyrotechnics, Mayor, luyo sa pahimang no doon nagihapoy misupak sa atong firecracker ban ordinance ug 44 ka mga tao ang nadakpan. 25 niini mga menor de edad samtang 19 ang hamtong ug napasakahan na og kaso. So kaning mga violators na ni unsa ang dangatan? They will be prosecuted, including the minors. They will have records later on in life. Kamo mga minor de edad, I do not know if the records will be expugned, but it will remain on record nga you are a violator of the law, and it will stick with you for the rest of your life. Kato mga dagko na, di man nato mapunggan ng mga unggoy, go ahead. You're free to violate the law, but I said you go to prison, or at least you will be prosecuted for the crime. You might not really be detained for so long, patanawang nahitabo sa inyo. It's a risk that you have to take. Sige, may balaod, ginadili, pupursigir mo, di preso. Kung di mo madakpan ron, madakpan mo karong pila ka adlaw. Okay, gawa sa firecrackers, daghan sab ang nadakpan nga naggamit og lantaka. Pareho gyapon, it's pyrotechnics, it's fire. Okay. The thing that is that we are trying to protect people. It's a health issue. Kung masunog imong naong, you go to the hospital, it becomes a health problem. Medisina, kwarta, gasto. And public interest, the well-being of the Filipino in the city. That's about it. O di mo motuo ka mo mga pipila lang, you run the risk of getting hurt, being killed, and at the same time, if you're apprehended, you go to jail. Naobserbahan, Mayor, nga niadtong nilabay na tuig ug karong bag-ong tuig, daghan na gyud ang madungog nga buto-buto diri sa ato ang dakbayan. Naabay plano nga amendahan ang ato ang ordinansa aron mas patasan pa ang silot sa mga malapason. Ay, gusto ganin ako, death penalty. Pwede? Di man tagabot. Pero ako, mahimo lang. Death penalty na. Pamusilong na lang siguro sa Rizal Park.
murag kulang ang ato ang mga enforcement officers Well, in apprehending kaning mga actually, malapason. I'm just trying to pull your leg. But the problem is, I think, education is the better deal for the people. Not so much about sending people to prison, but rather na maedukar mo nga unsay maayo para sa katilingban. I hope that you take heed to listen to what's being, pagpaedukar sa inyo, kay para na sa inyong kayuhan, especially the young people. Because you would inherit this planet, 20 patay na tatanan, 20, 30 years, inyo na ning kalibutan. I hope you do well in running ang inyong kalibutan. Mo na ginaedukar mo karon mga batanon. Okay. Sa atong pagsaulog sa Pasko o sa bagong tuig, Mayor, daghan gihapon ang nagabagutbot tungod anang speed limit na imong ginapatuman karon. Daghan ang nagareklamo nga slow motion na daw kita sa ato ang kadalanan o wala na dili na makapakusog ang Well, ubang if just a slow-mo, it does not hamper mobility, I'd like to ask the guys there to show again. Patanaman ninyo usab ang video footages nga ako ang ipapakita pinyo, because it would lay down the rationale, the basis for what I issued sa executive order na ako. Palihog ra daw We have recently described and clarified Executive Order Number 39, which sets the speed limits for all kinds of motor vehicles within the territorial jurisdiction of Davao City. Many times, no less than Davao City Mayor Rodrigo Duterte has reiterated that the executive order is in the interest of public safety and order, and that there is a need for the city government to immediately address the serious concern and the rising cases of vehicular accidents, which are mostly because of overspeeding. The EO directs vehicle owners to observe allowable speed limits along highways, thoroughfares, streets and roads within the jurisdiction of Davao City. 60 kilometers per hour from Sirawan to Ulas Crossing, from Kalinan to Ulas Crossing, from Carlos P. Garcia Highway and MacArthur Highway to Panacan, and from Lasang to Panacan. 40 kilometers per hour for vehicles from Ulas to Generoso Bridge and Bulton Bridge. From Panacan Crossing to JP Laurel Avenue, Alcantara Junction. And from Maa Road diversion to MacArthur Highway. A maximum speed of 30 kilometers per hour, meanwhile, is ordered from JP Laurel Avenue, Alcantara to Bulton and Generoso Bridge. From Buhangin Crossing Milan to Bulton and Generoso Bridge. From Carlos P. Garcia Highway, Bacaca Road to Bulton and Generoso Bridge. And from Carlos P. Garcia Highway, Angliongto Street to Bulton and Generoso Bridge. Violators shall, if warranted, be subjected to arrest and their vehicles impounded without prejudice to the imposition of penalties and fines under the provisions of Republic Act 4136 or the Land Transportation and Traffic Code from which the EO was based upon, and the Davao City Ordinance Number 778. Despite complaints, the speed limit has caused tardiness among workers in reporting for work and the reduction of income among taxi drivers. Mayor Rodrigo Duterte asserted that the EO must stay since it is generally for public safety. The speed limit, according to the mayor, has benefited pedestrians from fast-running vehicles, adding that vehicles running at a slow speed will surely stop once the brakes are applied. He said accidents that make lives cheap are no longer acceptable. The speed limit will stay to save lives, he pointed out. Whether I'm satisfied or not is of no moment. Basta sumunod ang lahat, including the military, the police, civilian, and everybody else. You maintain that speed of 60, 40, 30. Wala ang pakialam kung satisfied o dissatisfied kayo. That's the law. It's not my law. It's the law of DPWH. I just implement it. So, ganun yan. So, talagang mahina. Ang buhay sa Davao very slow motion. And I like it because it has reduced considerably the number of accidents in the city. It's supposed to protect public life and property.
The traffic group of the Davao City Police Office said road accidents in the city have reduced at 9 to 10% following the implementation of the speed limit order. According to the traffic data, 3 deaths per month were attributed to vehicular accidents prior to the enforcement of the speed limit policy during the previous months. More than 200 motorists who violated the executive order have been apprehended since the policy was fully implemented in November. Implementing agencies of the EO are the Traffic Management Center, Traffic Group of the Davao City Police Office, Land Transportation Office of Davao City, and the Highway Patrol Group, while the Land Transportation Franchising Regulatory Board and the Department of Public Works and Highways serve as support agencies. Duterte also directed the TMC to put up road signs specifying maximum allowable speeds in the metropolis. We will again show the vehicular accidents captured by the CCTV cameras of the Davao City Public Safety and Security Command Center. Most of the said accidents are caused by overspeeding. Okay, so ato ang nakita ang bagong VTR regarding the Executive Order number 39. Ug daghan ang mga disgrasya sa dalan involving mga motorsiklo o mga overspeeding four-wheel vehicles. Dapat magod ani mga driver, both motorcycles o kaning mga sakyanan, four-wheel. Utok bulinaw ba? Nananay balaod nga ginasulti sa ila sundo na para kayuhan nila. Kasi gihapog well, mamatay mo okay man lang. Ang kasakit ato gani katong duhang nilabang nilagpot kani ang usagi paligsan og kuan o armored car. That's why I directed the police to follow up the case. Kamong na disgrasya, kamong naligsa na banggaan, ayaw mo kabala ka nga wa may kwarta ika-sustain sa kaso because the city government will fund your case para gukdo ni mga tao mapriso gyud. Kaning mga driver nga dili mo makalusot karon sa after this. Kasuhan ta gyud mo butang ta mo sa sud sa prisuhan. Karon tadeng karong gabi kaning mga motor magpasirit-sirit na sila. Sa ako di man ninyo na magukod checkpoint na lang. Pag mo labay ninyo, mo bradyo mo nga tos unahan, paat ka na lang ato. Karon tanan sad to say mga modelo, mga dato ni modelo mga sakyanan ni moharurot nagkadlawon. Beginning tonight na ay mga highway patrol akong gisugo sila katigbak. Kinsa gani itong madakpan nya manimaho dili i-release, ipaparking lang ang kotse o ikarnap di mas maayo
Dadon ang driver ngadto sa Davao Medical Center dito sa Southern Philippines, and they will be required to take a sobriety test. So ang doktor magdrawing man nagdinya usay papalakon ka. So karon gabi ang tanang madakpan nga manimaho dili ibuhian, ikarga sa pulis, dadon ngadto sa ospital, gobyerno, pagkahuman og hubog isod sa prisuhan. Gusto nako isulod gyud sa selda. Kamong mga pulis ug inyong dakpo na makita nako na sila sa gawas nga inyong gidakop, hasta ikaw isulod ta mo sa prisuhan dungan. Ang gadakop ug ang nadakpan. I want you inside kay maayo ang environment diya sa prisuhan. Limpyo kay na, mga ilaga nga na, murag kabaw kadako, ala dumugan ng tanan karo, basta manimaw ka, if you smell of alcohol or you're reeking with or ang pulis ka suspetsa na kadruga ka, you will not be released. You will be asked to park properly sa highway, or the police will take care of that for you. Dadon ka sa ospital, then I said a sobriety test or a drug test. Maghubogan ni ka o di ka maka-imingon doktor nga intoxicated ni. Dadon mo sa stasyon. Walay release karon. Sulod mo sa Kasuhan po sila. Kasuhan sila. O diskumpiyado mo o grabyado mo, o di kasuhi ako. Ayaw ng pulis kay giingnan ta mo ang pulis akong gisugo nga sulod mo sa prisuhan. Kay mabot ko nga to sa istasyon niya, naamos gawas, katong nagdakop ninyo, iapil na kong sulod. Ang kaning mga motorsiklo, Mayor, murag sila ang dali lang makalusot ni ining speed limit. Sila man po dali mamatay. Ako katong nga dili mo tuman sa balaod, malipay ako mamatay mo. Really? Pero Ata pa mo og kuan, unsa bang card ana? Pero dili man pud moingon nga they are recklessly driving. They're just above the They are normal just speed limit because they know that the police would be hard put chasing them around town. Maglisod. So ang akong gisulti sa ila nga kuan na lang, coordinate na lang sa mga kanang mga patrol cars. Pag maingon na inilusot nga motor nga ring amo ni babaga na lang sa dalan, and they will be apprehended. Reckless driving, you will go to prison. Di ko gusto anang kwaong lisensya. That as istasyon, dito mo itong istorya. Tawag ako ninyo kay dito itong mag-istorya. Anyway, ni amo ko siyudad. Nainangutan ang ano daw balaod sa DPWH, ang kaning sa speed limit. Because ang kanang dalan is owned by the national government kanang highways. And ang caretaker anang dalan tig-ayo ang DPWH. So they are tasked by law to prescribe the speeds. Dili ang LTO. The LTO is just an enforcement. Pareho po ng police. Ang LTO, dili sila makaingon nga mo ni speed. Mas may right paano ng local government. Because of the management of the traffic which is vested by law in the local government units. Sa laing bahin po, Mayor, kamusta na itong smuggling na insidente diri sa Davao City? Well, ako, since gitawgan ko ni Kim Minares, and I had a talk with her the other night, giingnan ako siya. Alam mo, yung smuggling dito sa Davao, kasali yan yung smuggling sa tibok Pilipinas, giingnan ako si Kim Minares. The name that crops up always is si David or David, if you may, or say mo pronounce Tan, mo ni gawas sa newspaper nga smuggling lord. And he is the operator all throughout the country. Mo ni gawas, ang problema diha kay may kasong injunction karon kay gihold man tong shipment na issue of writ of injunction. Akong gitrace kanang tawhana, he is fictitious. We cannot establish his kanang ngo nga ri akong gipangutana, ikaw ba na dili siya. Ako pagbantay kay ikaw na nako Ginoo mo.
So, Monday, I will be calling for a conference, BIR, Customs, Coast Guard, Maritime Police, and everybody there, tanan mo. I want smuggling of rice in my city stop. Ingnon ako sila, naapagani mo sud nga usa ka sako. Then I will trace kung gisa to nakapirma and I will hail you before the ombudsman. Ako mismo may complainant. Ako mismo sa aresto ninyo. And I will, na ang rule manggod ani Panyera is this, because that to daghamang shakedown. Kana bang mangwarta ni mga police mag-checkpoint. So, gibawal gina because once the goods or whatever nga mugawas na sa customs area, wala na gi makahilabot ana. Cleared gani na sa customs, cleared gina. Well, that was before. Ang problema karon kay kaning customs dili mo control sa smuggling. And it's very, if not deleterious, putting even the farmers in jeopardy. So, og ika-compete ninyong rice nga inyong gi-smuggle at a lower price to compete with the prices, even giingnan taga sa farm gate prices lang, patay ng Pilipino diya. So, makialam yun ko because I was requested to by the national government to help. From here on, I sasabihin ko talaga sa lahat, there will be no more smuggling in the city. I do not want even to see usa ka kaban nga smuggled rice diri sa akong syudad. Kamo mga smuggler, pangita mo laing lugar asa mo niyo ilaglag ng inyong mga smuggled goods. Ayaw dere kay mahibaw-an ta ka, rice trader ka, rice dealer ka, una-una na ako'y visitorial rights. I-checkpoint ta ka, ingnon akong pulis, pagkahuman bisitahan ako imong warehouse, tanaw na ko imong electricity connections, tanaw na ko ang inyong structural sa inyong bodega, unya ingnon akong BIR nga tanawa ang libro, ug di ka pagyud buundang patyon ta ka. Simple as that. Sabot mo, patyon ta ka. Okay, Mayor, undang na mo. Nang hinapos na po ang ato ang oras, adun sa imong mensahe. Patyon ako sila. 2014, naaba kay bagong mga polisiya or naabay lauman ang mga dabawenyo nga bagong polisiya, ordinansa o programa sa atong lokal na pangkamahanan. I do not want to pull my own chair. One of the few cities there is Pilipinas that you can see a functioning government. Ubang lugar, wala eh. Bas baliwala ang gobyerno sa ila eh. Well, it ain't so here. Kinahanglan mo, sunod tas gobyerno, kay daghang kay tangari o kanya-kanya tang estilo, hinambugay tangari, puro gwapo tangari, puro tigas, wala may tabo ning sudara ni. O saray gwapo ngari, o saray tigas, ako lang. Dili ko tigas, di po ko gwapo, pero mapugos ko pag-claim sa title nga tigas. Tigas og utok. Okay. Para walay samok ang atong syudad, sunod tanan. Walay general nga rin, walay sarhinto sa rito, o sa mayor agad ang tigas doon. Natay greetings, Mayor. Happy birthday kang kay Boy Kitain, Attorney Melchor Kitain. Monday, December 6 ang iyan ang number. Advance, happy birthday. Ni apo na nga itong bisita na ato karon si board member Don Llanos. I think ang mga Llanos mubalik ni sa power and how to run government the correct and right way. Okay. Daghang salamat kay Alan Alforque for my makeup ug Lizelle de la Cruz of Hair to Dye for Salon and Barbershop for my hair, Metro Lifestyle Fitness Center ug Bloom Facial and Spa. Mga kapamilya, na humanasad ang atong episode sa unang Domingo sa bagong tuig. Daghang salamat kaninyong tanan, maayong buntag.